host Gurmeet Sodhi. ਅੱਜ ਥੋੜਾ ਅਸੀਂ ਸੀਰੀਅਸ ਜਿਹਾ ਟੌਪਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਮੈਂ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਗੁੱਡ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਫੋਨ ਤੇ ਟੈਕਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਟ ਡੂ ਯੂ ਰੀਅਲੀ ਨੋ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਕਿ ਉਹ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਵਾਟ ਆਰ ਯੂ ਡੂਇੰਗ, ਜਾਂ ਚਲੋ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਬਾਊਟ ਸਮ ਸੀਰੀਅਸ ਮੈਟਰਸ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਸ ਅੰਦਰ ਐਪੀਡੈਮਿਕ ਜਿਹੜਾ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਹੈਰੋਇਨ, it's taking over our teens and it's a way ਕਿ ਆਪ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਡ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ what are the ways, what are the preventative means out there ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਡਰੱਗਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਹੈਲਪ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ help ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ I would like to introduce our guest to you today, Dr. Reynolds. Thank you so much for being here with us today. Thanks for having me. I appreciate it. Thank you. And Commissioner Flanagan, thank you so much for being here with us today. Thank you. Thank you. Now, tell us, we'll start off with the main question that everyone has. Heroin is a huge epidemic out there. It's becoming bigger than we know. How is it that these drugs are finding their ways into our kids' hands? What are the means? We've recognized probably over the last 2 years that we had a burgeoning heroin problem on Long Island in particular. This is not specific to Long Island, though. We're seeing the same kinds of effects across the United States in similarly situated communities. 93% of the world's heroin is produced in Afghanistan. That is not the heroin that we're seeing here in the New York metropolitan area. The heroin we're seeing here comes from South America, Colombia in particular, and is brought here through traditional drug smuggling methods. It arrives in the New York City area. New York City, Brooklyn, is the epicenter of distribution in the New York area. Our abusers and users of heroin travel to Brooklyn for the most part, pick up a quantity of heroin, bring it back to Long Island, use what they may need, and really sell the surplus to underwrite their expenses. So it's what I refer to as for the most part on Long Island, a casual distribution network. Okay. Now, Commissioner Flanagan ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਡਰੱਗਸ ਨੇ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਰੋਇਨ ਕੰਟਰੀ ਅੰਦਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਲੌਂਗ ਆਈਲੈਂਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਡਰੱਗਸ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਰਮ ਦੇਅਰ ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਮੇਨ ਏਰੀਆ ਜਿੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬਰੁਕਲਿਨ, ਐਂਡ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਰੁਕਲਿਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰੱਗ ਡੀਲਰਸ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਪਲਾਇਰਸ ਨੇ ਉਹ ਲੌਂਗ ਆਈਲੈਂਡ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਬਟ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰਕੇ ਬਰੁਕਲਿਨ ਤੱਕ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ it's so easily available to them. Now, Commissioner, tell us, when you say it's so easily available to them, usually the notion is that drugs are expensive and a kid cannot afford to buy these drugs. So when you say it's easily accessible, how can a child, a teenager, be it 15, 18 years old, how can they afford to take these drugs? Well, heroin in this area has ranged in price from $5 to $8 a bag. It's little small bags. You may need anywhere from 5, 10, some people 15 bags a day to support your heroin addiction. A day? A day. So we're now talking about $5 a bag times 10, $50 a day. That's a lot of money for not just the child, but any young adult, and in fact some people who have jobs, regular jobs, which leads us to some other problems related to this crime. Our property crimes are driven by people stealing things to support the payment of their drugs. These drugs are very, very, very cheap. It's a tremendous marketing model. If you look at some other opiates, prescription medications that we find in people's medicine cabinets, which really are a doorway into heroin abuse, you'll see that if those pills are sold on the street, they can be sold from anywhere from $20 to $50 a pill. So if you go to the dentist and you have a dental procedure done, and that dentist prescribes to relieve your pain 30 pills of Vicodin, you may only use 1 or 2 of those. You put the remainder in your medicine cabinet.
So there are potentially 25 or 28 pills in that little bottle worth maybe $50 a pill. On the street, that's very expensive. So if I have some opiate addiction and I need to take some of that drug, am I going to spend $50 for a pill, or am I going to travel a little bit and buy a bag of heroin for $5? Okay, now ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਡਰੱਗਸ ਯੂਜਲੀ ਪਾਸਟ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖਿਆਲ ਹੈ ਡਰੱਗਸ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਇੱਕ ਮਹਿੰਗੀ ਆਦਤ ਵੀ ਹੈ ਆਫ ਕੋਰਸ ਨਸ਼ਾ ਹੈ ਪਰ ਇਟਸ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਨਸ਼ਾ ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਡਰੱਗਸ ਇੰਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਪੈਕੇਟ ਡਰੱਗ ਦਾ $5 ਅੰਦਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਈ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਂਡ ਯੰਗ ਅਡਲਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ 5 ਬੈਗ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਕਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ 10 ਯੂਜ਼ ਕਰਨ 15 ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਐਵਰੇਜ ਅਗਰ ਦਿਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ $50 ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਈ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਰਗਲਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਆ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਦੀ ਅਗਰ ਨੰਬਰਸ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ a lot of this has to do with it ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੀਨਸ ਨਾਲ ਯੰਗ ਅਡਲਟਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੀਨਸ ਨਾਲ ਡਰੱਗ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਡਰੱਗ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ $5 ਦੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ why not now at the same time ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਡਰੱਗਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਡਰੱਗ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਦੰਦ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ if they've given you a bottle of Vicodin ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ 30 ਪਿਲਸ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ 2 ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਮੈਡੀਸਨ ਕੈਬਨਿਟ ਅੰਦਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਡੀਸਨ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਮੈਡੀਸਨ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਸਟਰੀਟ ਤੇ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪਿਲ $50-60 ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ ਪਰ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਨਸ਼ਾ ਹੈ ਔਰ ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਐਟਲੀਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਖਰੀਦਣਾ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੈਡੀਸਨ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ ਵੈਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੈਟ ਮੀ ਆਸਕ ਯੂ ਅਨਦਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੈਨ if these pills are so easily accessible to these kids and maybe this question might come to you as well doctors prescribing these pills of course when they're prescribing these to the adults are they not giving is it normal to give a prescription of 30 days 15 days to the adult when the kids are taking this it's not as addictive right then they're taking these pills of course it gives them a high if they take heroin is it addictive in a one-time shot or is there any facts on this one yet The Vicodin and Oxycontin in particular are very addictive. Okay. They have the same properties as heroin, very similar in chemical composition. We tend to differentiate the two because doctors prescribe Oxycontin and Vicodin and doctors aren't prescribing heroin, yet they're almost the same drug, which says to parents out there that if you have these medications in your medicine cabinet, they should be locked up. If you don't need them anymore, then dispose of them properly. Doctors do need to do a better job of policing how many pills they give out. And very often, and we even do this with antibiotics, you need pills for a couple days and you keep them just in case. Just in case. Or you don't want to pay another copay and they sit there in the medicine cabinet. In this day and age, that's a really dangerous practice. Perhaps not because your kids are going to take them, but how about their friends? How about visitors to your home? How about workers you have in your home? As long as they're sitting there unlocked in a medicine cabinet, they're a liability and they're dangerous. Wow. Now, that is amazing. When you think about it, it's just, mind-blowing that these kids, or I shouldn't say kid, even young adults or anyone else out there, it starts off from here and leads into something else sometimes. Now, Dr. Reynolds ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਗਰ ਹੈਰੋਇਨ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਹੈਰੋਇਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਗਰ ਲੈਣ ਤਾਂ ਐਡਿਕਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਰੱਖੋ ਧਿਆਨ ਅੰਦਰ ਕਿ ਆਕਸੀਕਾਂਟਨ ਵਾਈਕੋਡਿਨ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤੇ ਨੇ ਮੈਡੀਸਿਨ ਬੱਚੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਵੈਲ ਅਗਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਦਵਾਈ ਮੇਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਟ ਕੈਨਟ ਬੀ ਦੈਟ ਬੈਡ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਦੀ ਕਦੀ ਉਹੀਓ ਸਬਸਟੈਂਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਰੋਇਨ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਇਟਸ ਜਸਟ ਐਜ਼ ਐਡਿਕਟਿਵ ਟੂ ਅ ਚਾਈਲਡ as the heroin addiction out there. So ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਟ ਦਿਓ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਬਟ ਡੋਂਟ ਕੀਪ ਇਟ ਇਨ ਯੋਰ ਮੈਡੀਸਨ ਕੈਬਨਿਟ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਉਸਦਾ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਟੂ ਟੇਕ ਇਟ ਅਵੇ ਫਰਮ ਦੇਅਰ. We'll take a short break. Stay tuned and we'll be right back.